Hello people, I'm Kinyonga. Welcome back to my YouTube channel. If you have not yet subscribed, please do so. If you have not yet shared, please share to your friends so that you can support me via subscribing to my channel and watching my videos. In today's video, we are going to wash our clothes and also do a deep cleaning to our bathroom. Let's get into it and start doing so. Alafu, kabla hatujafanya chochote, this is our current state in the bathroom. Haijaoshwa, iko na vumbi everywhere. Alafu bado iko disorganized everywhere. So, we shall do that. Na hizi ndio nguo zenye tunafua, although si mob. So, let's get into it. We do that together. Sabuni potea.
So tutaanza na kumwaga sabuni. Hii ni sabuni ya kujitengenezea. Tuimwage hivyo kwa choo yetu hivyo round, na tena tuweke kwa hii bucket. Tuweke maji. Ile maji inaingia, tunatoa hizi vitu kwa kara. Tutaanza na kuclean hii area. Hutu ni kugunia. Tunaka kuoga. Wenye ni millennials wanajua kagunia ni ya kazi gani. Kwa kusugua miguu. Kwa tunatumia kwa kusugua miguu. So we are going to start by tutaanza na kuosha huku shelf. Vitu chafu na vumbi ndio mingi sana hapa.
And that is how everything have turned out. Tumeosha kila mahali, although everywhere ni kama kila place nimeosha off camera. Juu mtoto alisumbua, nikaketi kwanza. Usishangae hizi ni nini, ni omo ziko kwa hizo mikebe mbili, na prefer hizi juu omo na nunuaka mingi, so hata nikijaza iko tu sawa. Kila kitu imekuwa clean, everything, ukuta, chini pia nimeosha kila mahali. So guys, I'm done cleaning everything. So if you have not yet subscribed, please subscribe. Na usikose tu akikunipea kalike kamoja. And that is it. Usishangae nywele yangu. I think next week juu itakuwa midterm, nitamake kupata time ya kwenda salon, at least nipate mtu wa kuachia mtoto dakika 30 peke yake. So that's all. Tupatane in our next one. Bye bye.